ஸோ இது எல்லாமே அட் ஒன்ஸ் அப்படி ஆரம்பிச்சிருச்சு சடனாக ஒரு நாளில் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா பிகினிங்கில் வந்து லெவல் வாஸ் ஜஸ்ட் மை டீச்சர், someone I respected, I admired for his knowledge and discipline. I slowly started realizing it was not just an admiration anymore. I started to like him. இந்த ஃபீலிங்கே வந்து ரொம்ப புதுசாக இருந்தது, பிகாஸ் இட் வாஸ் நாட் ஸோ மீ. ஏன்னா எனக்கு வந்து கொஞ்சம் ஓப்பன் அப் ஆக டைம் எடுக்கும். டு ட்ரஸ்ட் சம்மன் இட் டேக் ஸோ மச் ஆஃப் டைம். பட் வித் லெவல் இட் வாஸ் ஆல் ஸோ அன்எக்ஸ்பெக்டட், ஸோ சடன், ஸோ குவிக். எனக்கே ஆக்சுவலி நம்ப முடியல. நானே என்னை கேட்டுக்கிட்டேன், வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் வித் மீ, வை am I ஃபீலிங் திஸ் வே, இதெல்லாம் ஓகேவா, நான் என்ன பண்ணுறேன்னு எனக்கே இந்த மாதிரி நிறைய கேள்விகள். ஐ வாஸ் ஸோ எக்ஸைட்டட், ஐ வாஸ் ஆல் ஹாப்பி பட் ஸ்டில் கன்ஃபியூஸ்ட். ஸோ அப்போ யார்கிட்டயாவது எனக்கு ஷேர் பண்ணணும்னு தோணுச்சு. ஸோ இமீடியட்டாக நான் என்னோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ஹரிணிக்கு கால் பண்ணேன். He said, I met somebody and I find him really interesting அப்படின்னு. And knowing Ramya, அவ வந்து she's very logical and organized. அவளோட தாட்ஸே வந்து 1 2 3 நம்பர் பண்ணி தான் சொல்லுவா. இது ஒரு பிளான், இந்த பாக்ஸில் இது இருக்கும், இப்படி நீட்டாக கம்பார்ட்மெண்டலைஸ் பண்ணிட்டு she will say பிளான் ஏ இல்லாட்டி பிளான் பி இல்லாட்டி அது ஒரு Z வரைக்கும் she will have a lot of plans. But இந்த விஷயத்தில் வந்து when you know, I think you know, right? So I think it's about destiny, and if you're meant to be, it's meant to be, you know. So I think that's beautiful, and அது கேட்கும்போது அப்படிதான் இருந்தது எனக்கு. ஸோ அப்போ தான் நான் ரியலைஸ் பண்ணேன், திஸ் இஸ் நாட் சம் ஃபீலிங் தட் ஐ ஷுட் ஃபைட் ஆர் சிட் அண்ட் அனலைஸ். ஓகே, பிடிக்குதுன்னா பிடிக்குது தான் அப்படின்னு நானே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டேன். அண்ட் ஒன்ஸ் ஐ டிட் தட், ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் மை லைஃப் ஐ வாண்டட் தட் பர்சன் டு நோ தட் ஐ லைக் ஹிம். ஸோ அவருக்கு எப்படியா தெரிஞ்சிடணும் எனக்கு அவரை பிடிக்குதுன்றது என் மைண்டில் இருந்துருச்சு அந்த டைம்லேயே. And she was sharing her thoughts, dreams, even fears with me. That's when I realized that something was shifting. அதுக்கப்புறம் பார்த்தா ஒரு சின்ன சின்ன விஷயத்த கூட, ஒரு சில்லியான விஷயத்த கூட மெசேஜ் பண்ணி கேட்கணும் அப்படி. ஏன்னா அது ஒரு ரீசன், ஓகே டச்சில் இருக்கலாம், பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சம்டைம்ஸ் ரொம்ப சில்லியாலாம் கேட்டிருக்கேன். அப்படி மெசேஜ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது தான் ஒரு தடவை அவரே கேட்டுட்டாரு. எனக்கு ஒரு மெசேஜ் வருது, என்னென்னு பார்த்தா, ஐ திங்க் யுவர் லைக்கிங் டுவர்ட்ஸ் மீ இஸ் மோர் தென் யூஷுவல், மோர் தென் நார்மல் அந்த மாதிரி. எனக்கு அதை பார்த்துட்டு என்னன்னு புரியலேன்னு இப்படி படக்குன்னு கேட்டுட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதுக்கு நான் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு கொஞ்ச நேரம் யோசித்தேன். கொஞ்ச நேரம் ஒரு மாதிரி இருந்தது. ஃபோனை வச்சிடலாமா, இல்லை ரிப்ளை பண்ணாமல் போயிடலாமா, இல்லை அப்படியே கேஷுவலாக வந்துடலாமா, இந்த மேலே மெசேஜ்லாம் பண்ணாமல், இந்த மாதிரிலாம் தாட்ஸ் மைண்டில் ஓடிட்டு இருந்தது. மேபி அதுவே இங்கே இருந்தால் நான் யோசிச்சுருந்துருக்கலாமா, யோசிச்சுருந்துருப்பேன்னா என்னன்னு தெரியல. இங்கே நம்மளுக்கு தெரியும், இல்லை ஏதாவது இதை சொல்லுவாங்களா அதுவாங்களா. அங்கே மைண்ட் ரொம்ப ஃப்ரீயாக, தெளிவாக, ஜாலியாக, ஹாப்பி ஸ்பேஸில் இருந்ததுனால நான் வந்து எஸ் அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிட்டு ஃபோனை சைடில் வச்சுட்டேன். என்ன அதுக்கடுத்து சொல்லுவாருன்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் அவர் அதுக்கப்புறம் என்ன சொன்னாருன்றது வந்து இட் வாஸ் லிட்டில் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார் மீ. ஏன்னா ஒரு டீச்சராக தான் ஃபஸ்ட்டு என்கிட்ட பேசினார். So he messaged saying, you are here for a very sacred course. You should focus on the program, and I don't want to be the reason for you to get distracted. Whatever it is, we'll talk after the program. So இது வந்து எனக்கு ஒரு மிக்ஸ்டு ஃபீலிங், லைக் டிசப்பாயின்மெண்ட்டும் இருந்தது, சேம் டைம் ஒரு அட்மைரேஷனும் இருந்தது. ஏன்னா நான் பிடிக்கும்னு சொல்லியும் he made sure that நான் ஏன் ரிஷிகேஷ் வந்தேங்கிற பர்பஸ்க்கு ஐ ஷுட் ஸ்டிக் டு இட். ஸோ ஹீ ரெஸ்பெக்டட் மை ஜர்னி மோர் தென் ஹிஸ் ஓன் ஃபீலிங்ஸ், அண்ட் தட் செட் அ லாட் அபவுட் ஹிம். So till this point I had no idea how big of a celebrity she was. To me she was a humble, sincere student who would sit in the front row and is always ready to learn. I remember one of my friends just mentioned telling me, do you even know how big celebrity she is? And honestly that didn't make any difference for me, because I know her as a person and I respect her because of her humility, her integrity, and the way she gives 100% in everything she does. So அந்த கான்வர்சேஷனுக்கு அப்புறம் we decided, okay, training first, feelings later. But
இட் வாஸ் நாட் ஈஸி பட் ஸ்டில் ஐ ரெஸ்பெக்டட் ஹிஸ் கிளாரிட்டி. இன்ஃபேக்ட் அது இன்னும் தான் எனக்கு அவரை பிடிக்க வச்சது. அண்ட் ஆல்சோ அதனால தான் என்னோடய ரிஷிகேஷில் என்னோடய ஸ்டேவும் நான் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணேன். பிகாஸ் பேக் ஆஃப் த மைண்ட் ஓகே இந்த கோர்ஸுக்கு அப்புறம் ஏதோ இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் வந்து நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். நோ ரஷ், நத்திங், இட்ஸ் ஜஸ்ட் அஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு மைண்டில் இருந்தது. ஸோ I remember just 2 days before ending the program, I had very high fever. I could barely get out of the bed. And every part of my body was paining, my head was burning, and there was no other teacher around to take over. So I had to push through the last 2 days also. And honestly, that made my condition even worse. I got it checked and it turned out to be typhoid. அட் தட் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் எங்களோட அந்த டிஸ்கஷன் மீட் பண்ணுறது எல்லாமே ஒன்றுமே என் மைண்டில் இல்லாமல் போயிடுச்சு. பிகாஸ் ஹி வாஸ் டூ அன்வெல், ஹி வாஸ் டூ வீக். அவருக்கு கிளாஸஸ் கூட அட்டன் பண்ண முடியல. அண்ட் பட் அவரால் ரிஷிகேஷ்லேயும் ஸ்டே பண்ண முடியல. ஏன்னா அவருக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்பரான டயட் வேணும், ரெஸ்ட் வேணும். அந்த செட்டப் ரிஷிகேஷில் இல்லை. பட் எனக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணணும்னு தோணுது, என்ன ஹெல்ப் பண்ணணும்னு தெரியலை. ஸோ அவர்கிட்டயே கேட்டேன், இஸ் தேர் எனி வே தட் ஐ கேன் ஹெல்ப் யூ அப்படின்னு. ஸோ அவர் கேட்டது, டு யூ நோ டு ட்ரைவ் அப்படி கேட்டார். எஸ் சொன்னேன். சரி, ரிஷிகேஷ்லேருந்து ஃபோன் பண்ணி ஒரு நியூஸ் சொன்னாலே சரி எப்போ சென்னைக்கு வருவான்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஆனால் அவள் சென்னைக்கே வரலை. ரிஷிகேஷ்லேருந்து டைரெக்டாக பஞ்சாப் போயிட்டா. ஃபோன் பண்ணும்போது ஷி டோல்ட் மீ ஷி வாஸ் கோயிங் டுவர்ட்ஸ் பஞ்சாப். இட்ஸ் லைக் வை கோயிங் டு பஞ்சாப்? ஷி செட் நோ, அவருக்கு லெவலுக்கு டைஃபாய்டு வந்துருச்சு, ஐ கான்ட் லீவ் ஹிம் அலோன், ஐ ஹேவ் டு கோ ட்ராப் ஹிம்ன்றா. எனக்கு ஒன்றுமே புரியல. ஏதோ படத்தில் பார்க்குற மாதிரி இருந்தது. பார்த்தாங்க, ஏதோ பேசினாங்க. வித்தின் ஃபியூ டேஸ் ஷி வாண்டட் டு கோ டு த பாய்ஸ் ஹவுஸ். தட்ஸ் நாட் டிபிக்கல் ரம்யா அட் ஆல். ரம்யா அப்படிலாம் பண்ணவே மாட்டாள். ஏன்னா ஷி இஸ் நாட் அ வெரி சோஷியலைசிங் பர்சன். ரொம்ப சோஷியலைஸ்லாம் பண்ணவே மாட்டா. எப்படி இப்படி வீடு வரைக்கும், ஒரு பையனோட வீடு வரைக்கும் போகிறாளேன்னு எனக்கு ஆக்சுவலி ஒரு செகண்ட் பிடிக்கல. எனக்கு அது சரியாகவும் படலை அந்த டைமில். ஆனால் அதுக்கப்புறமா பார்த்தா ஜென்யூனாகவே அவருக்கு டைஃபாய்டு இருந்துச்சு. அவங்களுக்குள்ளே அந்த பாண்ட் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரமாக க்ரியேட் ஆகிருக்கு. இட் வாஸ் ரியலி மேஜிக்கல் டு ஹியர் டு தட் ஸ்டோரி வென் ஷி டோல்ட் மீ. My mother just loved her from day one. But to be honest, before meeting her, she had her reservations. When I told her Ramya was an actress, then she had this usual mindset for celebrities that she will have an attitude and she will live in her own world and all those things. तो थोड़ा सा हैरानी हुई, लेकिन अच्छा भी लगा, क्योंकि मुझे लगा कि वो सेलिब्रिटी हैं और लाइफस्टाइल में काफ़ी फ़र्क होगा. जो हमने सुन रखा था सेलिब्रिटीज़ के बारे में कि बहुत नखरे होते हैं, तो हमें थोड़ा सा ना लगा. लेकिन ये इत्तेफाक ही कहेंगे कि हमने लड़की को मतलब उसका यहाँ पे होना था कि उसको हमारे घर में आना पड़ा, जहाँ किसी वजह से भगवान ने उसका ना हमें शादी से पहले उसको मिला दिया. तो उसके मतलब उसको मिलने के बाद ऐसा लगा कि जो तो बहुत ही सिंपल और प्यारी लड़की है. मुझे लगा कि सबसे बड़ी क्वालिटी उसमें यही है कि वो बिल्कुल सादा सिंपल लड़की है. तो शायद यही चीज़ उसको सबसे अलग करती है. बाकी उसके बाद तो प्रॉपर मन बन गया. But the moment she met Ramya, she fell in love with her. It was love at first sight for her rather than me. And same was the case for my father also. They both loved her like anything. They saw what I saw. They saw Ramya as a person who she is rather than the celebrity image. So within minutes my mother was talking to her despite of the language barrier, like she has known her forever. जब वो पंजाब आए, हमारे जैसा था, हमको अपने जैसा लगा, हमारे से अच्छे से रहे, पूरा घर में खुशी का माहौल था. उसको मिलने के बाद हम सब शादी के लिए राजी हो गए. So only after my parents met her and liked her, we seriously started thinking about marriage. If she hadn't come home, if she hadn't met my parents at the exact time, then the story would have been completely different.
ஏன்னா அதுக்கப்புறம் நாங்கள் எப்போ மீட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறது தெரியாது, மீட் பண்ணுவோமான்னு தெரியாது, ஃப்யூச்சரில் எங்களுக்கு என்ன பிளான்ஸ் எங்களுக்குன்னு இருக்குன்னு எதுவுமே தெரியாது. மேபி டைம் எடுத்திருக்கலாம், இல்லை அந்த டைமே வராமல் போயிருந்துருக்கலாம். ஹூ நோஸ். Now, when I look back at the sequence of events, how things were falling into place, it seems as if it was destined. And you know the strangest part, the moment I reached home, my fever just vanished. I still have that typhoid positive report in my phone, but miraculously the fever was, medically typhoid takes around 10-15 days to recover. But the moment I went home, I was completely okay, and so okay that it was me who got behind the wheels and drove Ramya to Amritsar for one-day trip. It all felt so right. The way things unfolded, the way we connected, the way my parents liked her, everything just fits. But still there were a few things that we had to take care of. லவலோட பேரண்ட்ஸ் வந்து சூப்பர் கூல். 2 பேருமே வந்து அவங்க அம்மா வந்து செம்ம ஸ்வீட், அப்பா வந்து ஒரு கூல் டூட் மாதிரி இருப்பார். அண்ட் ஃப்ரம் டே 1 அவங்க வந்து எனக்கு லவ் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் எனக்கே அது ஃபீல் ஆச்சு, தே ஹேட் நோ செகண்ட் தாட்ஸ். பட் எங்கள் அம்மாவை கன்வின்ஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் டாஸ்க்காக இருக்கும் அப்படிங்கிறது எனக்கு தோணுச்சு. ஒரு பஞ்சாபி ஃபேமிலி, ஒரு திடீர்னு நான் இப்படி சொல்கிறேன் அப்படிங்கிறதுல. அண்ட் ஆல்சோ as a single parent, I was sure she will take time to process this. But லவல் அண்ட் மீ 2 பேருக்குமே மைண்டில் இருந்தது, நம்ம என்ன பண்ணாலுமே அது பேரண்ட்ஸோட பிளெஸிங்ஸ் அண்ட் அவங்களோட ஃபுல் ஹாப்பினஸ் அதில் இருக்கணும், இருந்தால் தான் நம்ம வந்து மேரேஜை பற்றி யோசிக்கணும், கல்யாணன்றது பண்ணிக்கணுங்கிறது. அப்புறம் ஒரு நாள் வந்து லவல் திடீர்னு சொன்னது, ஐ திங்க் நம்ம அம்மா கிட்ட இப்போ சொல்லியே ஆகணும் அப்படின்னு. இது பிளான்லேயே இல்லை, இன்னும் திடீர்னு சொல்கிறீங்க அம்மா கிட்ட சொல்லணும், இதுக்கெலாம் நான் ப்ரிப்பேர்டாக இல்லை அப்படின்னு யோசித்தேன். ஐ திங்க் இட்ஸ் த டைம் வி ஷுட் டெல் அம்மா, திஸ் வாட் ஹீ செட். ஓகே, நாங்கள் வந்து ஆக்சுவலி ஒரு டின்னர் முடிச்சுட்டு காரில் வந்துட்டு இருந்தோம் சென்னையில். பட் அவர் சொன்னது, நான் ஏன் ஸ்டைலில் தான் அம்மா கிட்ட சொல்லுவேன் அப்படின்னாரு. ஓகே என்ன அப்படின்னு கேட்கும்போது, நேராக காரை வந்து ஒரு ஜுவல்லரி ஷாப் முன்னாடி நிறுத்த சொன்னார். அந்த ஜுவல்லரி ஷாப் ஆக்சுவலி ஷட்டர் மூடிட்டாங்க. ஆக்சுவலி க்ளோஸ் ஆனோடனே ஷட்டர் ஹாஃப் க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்களே, அந்த மாதிரி இருந்தது. இருந்தாலும் நாங்கள் போய் கேட்டோம், அவங்க சொன்னாங்க சாரி மேம் க்ளோஸ்ட் அப்படின்னு. பட் வந்து லெவல் ஒத்துக்கல, ஏன்னா அவருக்கு அன்னைக்கே எங்கள் அம்மா கிட்ட சொல்லணுன்னு இருந்தது. அவர் வந்து போய் திருப்பி ரெக்வெஸ்ட் பண்ணார் ஸ்டாஃப் கிட்ட, இல்லை அப்படின்னு. அவர் என்ன பேசினாரோ அவர்கிட்ட தான் கேட்கணும். அவர் சொன்னதுக்கு அப்புறமா அவங்க ஸ்டாஃப்ஸ் அவங்களுக்குள்ளேயே பார்த்துக்கிட்டாங்க, ஓகே சார் பண்ணலான்னு ஒத்துக்கிட்டாங்க. எங்களுக்கு ஷட்டர் ஓப்பன் பண்ணி நாங்கள் உள்ளே போனதுக்கப்புறம் திருப்பி அதே ஹாஃப் க்ளோஸில் வச்சுட்டாங்க. சும்மா ஒரு நாள் சோஃபாவில் உட்காந்து நான் டிவி பார்த்துட்டு இருந்தேன். என் பக்கத்தில் அம்மா உட்காந்துருந்தாங்க, இந்த ஆப்போசிட் சோஃபாவில் வந்து திவ்யாவும் ரம்யாவும் உட்காந்துருந்தாங்க. திடீர்னு அந்த டைமில் நம்ம லெவல் மாப்பிள்ளை வந்தார். வந்துட்டு ஒரு வெல்வெட் பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணி கீழே டக்குன்னு முட்டி போட்டு, என் முன்னால் வந்து முட்டி போட்டு அந்த பாக்ஸை வெல்வெட் பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணி கொடுத்துட்டு, அம்மா will you be my mother-in-law அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார். Trust me, it took a lot of courage on my part. So many things were going on in my mind. What if she says no? What if she doesn't approve? What if after this it becomes a little awkward between us? I was so unsure. And then she didn't say anything for a long time. And I was so scared. I thought, this is it. Now I have officially messed up. எனக்கு ஒன்றுமே ஓடலை, என்ன இப்படி கேட்டுட்ருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு ரம்யாட்ட சொன்னால், ஐயோ அவரை டக்குன்னு எழுந்துக்க சொல்லு. ஏன்னா எங்கள் அம்மா ஒரு பக்கத்தில் உட்காந்துருந்தாங்க, என்னன்னே எனக்கு புரியல ஃபஸ்ட்டு. அப்புறம் ரம்யாட்ட சொல்லி எழுந்துக்க சொல்லு, அவர் எழுந்துக்க சொல்லு ஃபஸ்ட்டுன்னு சொன்னேன். அப்புறம் ரம்யா சொன்னோடனே எழுந்துட்டார். அப்புறம் தான் எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு. இவர் வந்து ஃபார்மாலிட்டிக்கு கேட்கல, இப்போ சினிமாவில் வர ஹீரோ வந்து ஹீரோயினை ப்ரப்போஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் என்னை ரிங்கு கொடுத்து ப்ரப்போஸ் பண்ணி கேட்டார். அப்புறம் தான் எனக்கு தோணுச்சு, அவர் வந்து ஃபார்மாலிட்டிக்கு கேட்கல, உண்மையாகவே எங்கள் ஃபேமிலியை மதித்து எங்களை பிடிச்சி, ரம்யாவையும் பிடிச்சி, எங்கள் எல்லாருடைய சம்மதத்தோடு எங்கள் பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டு தான் அவர் பொண்ணு கேட்டிருக்காருன்றது ஃபீல் ஆச்சு. அதுபோக ரம்யாவை மட்டும் அவர் பார்த்துக்கிற மாதிரில எங்கள் எல்லாருக்காகவும் கடைசி வரைக்கும் நிற்பாருன்ற நம்பிக்கை எனக்கு அந்த டைமில் ஃபீல் ஆயிடுச்சு எனக்கு. One fine day she called me, I want to meet you. I said, tell me one thing. No, I want to talk to you personally regarding my marriage. I got surprised. Okay, there must be some boy here or there, somewhere near cinema or related to cinema.
So she wanted to meet. I said, okay, we'll meet. And she said, Chittappa, I have one boy in my mind. I said, fantastic. Who's that boy? He said, his name is Laval Dhawan. What is that? Because it was Laval Dhawan. Well, Dhawan means some North Indian. Yes, he's Punjabi. Punjabi. I got shocked. What is this Punjabi? It was very, something beyond my thinking, beyond my, out of box. So I was thinking Punjabi boy or hatta katta or ek Dara Singh jaise aa jayega. Then I saw sweet, nice, very, very soft. The way he shook his hand, I can feel his whole character, his vibration, his mind, his politeness, his kindness. The moment I shook hand, I understood, okay, अगर हम कितना भी यहाँ खोजें, how much ever I search here, we cannot find a person like him. Now I can surely say that, but that time I had a small gut feeling that he will be very nice, that he and Ramya will have a happiest life hereafter. திடீர்னு வந்து 15 கால் நம்ம அப்ராடில் இருக்கும் போது இந்தியாவிலேருந்து கால் வந்துச்சு, அதுவும் எல்லார்கிட்ட இருந்து வந்துச்சுன்னா வில் ஃபீல் ஒரு மாதிரி ஒரு பதட்டம் இருக்கும்ல. அந்த பதட்டத்திலே திருப்பி ஐ கால்டு டு இந்தியா. எங்கள் அம்மா கால் பண்ணும் போது ஐ கேம் டு நோ த நியூஸ் தட் ரம்யா இஸ் கெட்டிங் மேரிட். ஐ ஃபெல்ட் வெரி ஹாப்பி ஃபார் ரம்யாக்கா. டெஃபினெட்லி ஐ நோ திஸ் டே வில் கம். அது வந்து இட் வாஸ் ரியலி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு மொமெண்ட். அது ரொம்ப பர்சனல் ஆக்சுவலி. தனியாக நான் மட்டும் ஃபீல் பண்ணேன். ஒரு இந்தியாவிலேருந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான நியூஸ் வந்து இட் இஸ் கம்மிங் தட் அக்கா இஸ் கெட்டிங் மேரிட் அப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறம் ஐ டோல் தெம் ஐல் வாட் எவர் டைம் இட் இஸ் ஐல் கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இம்மீடியட்டாக வந்து டிக்கெட்ஸ்லாம் புக் பண்ணிவிட்டு ஜாலியாக பேக் பண்ணிவிட்டு தொடர்ந்து வீடியோ கால்ஸ் இங்கேயும் அங்கேயும் என்ன காஸ்டியூம் போடலாம், எப்படி பண்ணலாம், எப்படி ஃபோட்டோஸ் எடுக்கலாம், எப்படி அந்த வெட்டிங்கை வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு லைஃப் டைம் மெமரி ஆக்கலாம் ஃபேமிலிக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு செம்ம எக்ஸைட்டடாக வந்து ஃப்ளைட் எடுத்துகிட்டு ஒரு 2-3 மணிக்கு ஆனாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு வந்து லேண்ட் ஆனேன். அண்ட் வி வர் பிளானிங், வர்ச்சுவலாக வந்து பிளான் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம். ஒரு நார்த் இந்தியன் வெட்டிங், ஸோ நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் இருக்கும், கலர்ஃபுல்லான ஈவெண்ட்ஸாக வேறு இருந்தது. வாட் எவர் அந்த கால் வந்ததுலேருந்து நான் லேண்ட் ஆகிறதுக்குள்ளே நான் மட்டுமே செப்பரேட்டாக வந்து நிறைய விஷயங்கள் பிளான் பண்ணி வச்சுருந்தேன். அண்ட் ஐ வாஸ் ரியலி 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 ஹாப்பி for Akka going to marry her love of her life. And then Laval Gio வந்தாரு. We really liked him. அம்மாவுக்கும் அவரை ரொம்ப பிடிச்சது. He's such a nice person. And ரம்யா வந்து ஏன் அவளோட ஜேர்னி அவரோட அவ்வளோ ஸ்பீட் ஆச்சுன்னா நாங்கள் அவரை பார்த்தோன்னே புரிஞ்சுக்கிட்டோம். யாருக்காக இருந்தாலும் அவரை பிடிக்கும். He's very likable, he's very adorable, and he's a very kind hearted and a loyal person. We are grateful to God for sending him to us. ஸோ அதுக்கப்புறம் ரம்யாவோட மேரேஜ் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. மேரேஜ் ஒர்க்ஸ்லாம் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். நான் லைஃப்பில் பெருசாக எதுக்குமே எக்ஸைட் ஆனதில்லை. நான் எப்போ ரம்யா கல்யாணத்துக்கு ஓகே சொன்னனோ அப்போவே என் மனசில் ஒரு திருவிழா ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க. நம்ம ரம்யாவுக்கு கல்யாணம், ரம்யாவுக்கு கல்யாணம். எவ்வளோ நாள் நான் யோசிச்சுருக்கேன், நம்ம பொண்ணை இந்த மாதிரி மனக்குளத்தில் எப்போ பார்ப்போம் அப்படின்றது. நான் அவகிட்டே நான் கிண்டல் பண்ணி கேட்டிருக்கேன், நீ சும்மா வேலை ஃபேமிலின்னே இருந்துகிட்ருக்கே, எப்போ நான் உன் மனக்குளத்தில் உன்னை நான் பார்ப்பேன்னு நான் கேட்டிருக்கேன். அந்த நாள் இப்போ உண்மைக்குமே நடக்க போகுதுன்னு தெரிஞ்சுட்டு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாகிடுச்சு. அதுவும் ரிஷிகேஷ்லன்னொடனே எனக்கு டபுள் ட்ரிபிள் ஹாப்பினஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ அம்மா ஓகே சொன்னதுக்கப்புறம் இமீடியட்டாக நாங்கள் வெட்டிங் ஒர்க் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். பிகாஸ் எவ்ரி திங் ஜஸ்ட் ஃபெல் இன் டு பிளேஸ். அண்ட் so when it came to choosing the location, there was really only one place that felt right, Rishikesh. ஏன்னா ரிஷிகேஷில் தான் கோர்ஸ் பண்ணேன். அண்ட் மெயினாக ரிஷிகேஷ்லாம் தாண்டி கங்கா தான். அது வந்து ரிவர் மட்டும் இல்லை, வாட்டர் மட்டும் இல்லை, அது ஒரு சேக்ரடான ஒரு ஃபீலிங். அண்ட் நாங்கள் மீட் பண்ணது அங்கே தான். கோர்ஸுக்கு முன்னாடி, கோர்ஸுக்கு அப்புறம் அந்த வழியாக தான் வாக்கிங் போவோம். ஸோ
That's where we first met, where we first felt something. So it wasn't just a place, it was our beginning. So my parents were already fond of Ramya, and the moment things got confirmed, it was like a festival in both the houses. There was this excitement, everybody's planning the wedding, everybody jumped in, and there is this constant phone call between the two houses and discussing, and at the same time all of us were so confused because it was two different cultures coming together. We had no idea what are we supposed to do, but still it was good fun. It was a full-on cultural roller coaster. On one side, my mother was trying to understand Tamil traditions. On the other side, Ramya's family was getting ready for a Punjabi-style wedding. It was amazing energy all around. ஸோ வெட்டிங் ஒர்க்லாம் கண்டினியூஸாக போயிட்டு இருந்தது. இந்த ஷாப்பிங், பிளானிங், இன்விடேஷன் கொடுக்கறது, அந்த இன்விடேஷன் அடிக்க கொடுக்கறது, கரெக்ஷன் கொடுக்கறது, வாங்குறது அண்ட் இன்விடேஷன் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறது. ஸோ இது நடந்துட்டுருக்கும் போது லெவல் இஸ் காலிங் மீ. ஃபோன் எடுத்தா இஸ் சேயிங் ஐ காட் இன்ஜர்ட். ஸோ ஹீ இஸ் நாட் சம்படி ஹூ சேஸ் ஐ காட் இன்ஜர்ட் லைக் தட். சின்ன காயத்துக்கெலாம் வந்து அவர் அசர ஆளும் இல்லை, சொல்கிற ஆளும் இல்லை. ஸோ வாட் இஸ் திஸ் ஐ காட் இன்ஜர்ட்? அதுதான் நான் யோசிச்சது. So I was at the gym practicing kickboxing like I usually do, and everything was going fine until I landed this kick wrong. Because of sweat, I suddenly slipped and twisted my knee. I could hear a popping sound, and that moment I knew something was off. In the moment I tried to brush it off, I thought everything will be okay, but by the time I reached home, I could not even walk. So the doctor said that they need to do an MRI, but for that they have to wait for the swelling to go down. That meant that I have to be on bed for the next 4-5 days. I had so many things to do, a million things to do, and suddenly I can do nothing. I couldn't even move, and I was there thinking that maybe I'll have to limp on my own wedding, and Ramya was freaking out more than me. ஸோ இப்போ இவ்வளோ சிவியராக இருக்குது, டாக்டர் வந்து நடக்கிறதுக்கு 1 month ஆகும், இப்போலாம் சொல்லும்போது எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில. ஏன்னா இன்விடேஷன் ஆல்ரெடி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். டேட்டும் இப்போ போஸ்ட்பான் பண்ணலாமா, பண்ண முடியுமா, பட் அவரே பண்ண வேணான்னு சொல்கிறாரு. ஸோ அந்த சுச்சுவேஷனில் என்ன பண்ணணும்னு தெரில. ஓகே, நான் எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் ப்ரே தான் பண்ணேன் தட் ஹீ ஷுட் ரெக்கவர் சூன் அப்படின்னு. ஏன்னா நடக்கவும் முடியல, லிம்ப் பண்ணுறாரு. அண்ட் எங்களோட டெஸ்டினேஷன் பார்த்தா அது ரிஷிகேஷில் ட்ராவல் ஒன்று, அண்ட் ரிஷிகேஷ்லேயே அந்த வென்யூலேயே ஒரு 3 இடத்துல வச்சுருந்தோம் வேர் யூ ஹவ் டு வாக், கிளைம் ஸ்டேர்ஸ், எவ்ரி திங். அது அவருக்கு சேஃபும் இல்லை, அவருக்கு ஈஸியும் இல்லை, அண்ட் தட் வில் நாட் லுக் குட் ஆல்சோ. ஸோ இந்த டைமில் வந்து அந்த வெட்டிங் ஹைப்லேருந்து, எக்ஸைட்மெண்ட்லேருந்து அப்படியே ஒரு டவுன் ஃபீல் ஆச்சு. என்னடா இப்படி ஆயிடுச்சே அப்படின்ற மாதிரி, என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. So after around 4-5 days, I was able to limp and walk a little bit. I remember thinking to myself, maybe I'll be able to walk properly by the time of the wedding. And I was feeling a little relieved. But as usual, things never go as planned, right? So that evening, my father started having some chest pain, and we rushed him to the hospital. First, the doctors were a little confused if he has got gallbladder issue or some heart problem. They ran some tests and they found some irregularities in his heart. But they also said that it is quite common for people of his age. One moment I was worried that if I could even walk at my own wedding. And next moment, nothing at all mattered. The only thing I wanted was my father to be okay. Everything else took a back seat. I was a complete mess at that time, still limping from my injury, barely able to walk, and at the same time running from one department to another department trying to stay updated on my father's condition. So after 2-3 days of monitoring, doctors agreed to discharge him. They were a little hesitant, but still they agreed. And I thought to myself, okay, now the bad time is over, it is all finished. I had the discharge slip in my hand. I was very happy that I'll take my father home and we can continue with the wedding preparations and everything. Went to the ICU. I remember I gave the slip to one of the staff. And the moment I gave him the slip, he said, wait a minute, there is some emergency and I'll come back to you later.
I felt something was not okay. I just went in and I saw my father was there, surrounded by doctors and nurses, some pipes and everything hooked onto him. He was having a heart attack. When I was standing right there, I remember looking directly into his eyes and I could do nothing. My father was there having a heart attack and I was completely helpless looking at him. There was nothing I can do. And that was one of the most painful times of my life. So the doctors told me that he had 90% heart blockage and we have to do a heart bypass surgery immediately. ஸோ நாட் ஈவன் அ மந்த் இருக்கும்போது இப்படி ஒரு நியூஸ், இப்படி ஒரு ஷாக் எங்களுக்கு யாருக்குமே ஃபர்ஸ்ட் அதை எடுத்துக்கவே முடியல. அண்ட் அங்கிளோட ஹெல்த் வந்து அதுதான் ஃபர்ஸ்ட்டாக இருந்தது. பட் சென்னையிலேருந்து போகிற எல்லாருமே ரிஷிகேஷுக்கு டிக்கெட்ஸ் போட்டுட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் அவங்க சொன்னாங்க ஓகே வெட்டிங் கேன்சல் பண்ணிடலாம், ஏன்னா யாருக்குமே ஒரு கிளாரிட்டி இல்லை. அண்ட் வெட்டிங் ஒர்க் நாங்கள் இன்விடேஷன் கொடுக்குறத அப்படியே நிப்பாட்டிட்டோம். எங்களுக்கு யாருக்குமே புரியவும் இல்லை, ஒரு கன்ஃபியூஷன், அகேன் ப்ரேயர்ஸ். இதுக்கு யாராலையும் ஒரு தெளிவான மைண்ட் இருந்தால் தெளிவான டெசிஷன் எடுக்கலாம், எங்களுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக யோசிக்க கூட முடியல, அதான் உண்மை. We were all scared, little depressed, sad, what will happen now, what to do. But at this time it was my father that gave us hope. He was very positive. He was very jolly. Even just before going for the operation, he was making jokes, cracking jokes, making fun with the doctors. In spite of all these things, இது எல்லாத்துக்கும் நடுவில் he was like positive and talking positive to us, uncle. அவரோட சர்ஜரிக்கு முன்னாடி அந்த சர்ஜரி அன்னைக்கு ஏர்லி மார்னிங் வீடியோ கால் பண்ணி நாங்கள் பேசுகிறோம் அங்கிள் கிட்ட. வந்து நாங்கள் வந்து சொல்லலான்னு நினச்சது டோன்ட் வரி இட் வில் ஆல் பி ஓகே அப்படின்னு நாங்கள் சொல்கிறதுக்கு கால் பண்ணோம். பட் நாங்கள் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடியே அவர் கால் அட்டன் பண்ணோன்னே எனக்கும் அம்மாவுக்கும் சொன்னது டோன்ட் வரி, ஐ ஷல் கம் ஃபார் த வெட்டிங் அப்படின்னாரு. ஐ ஷல் அட்டெண்ட் த வெட்டிங் அப்படின்னு சொன்னார். எங்கள் 2 பேருக்கும் என்ன ரியாக்ட் பண்ண என்ன சொல்லணுன்னே தெரியல. பட் ஹீ கேவ் தட் ஸ்ட்ரென்த் டு அஸ். நாங்கள் அவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய நிலைமையில அவர் தான் எங்களுக்கு அந்த டைமில் அப்படி பேசினார். Looking at him, I felt little relieved. We planned the surgery after 2-3 days and thankfully it all went very well. ஓகே சர்ஜரிலாம் முடிஞ்சது. He is now out of danger. He is recovering. You know, there is one of the definitions of yoga is samatvam yoga uchyate, which means being equanimous in the ups and downs of life. And that is what I saw practically in my father. Even in the most difficult times of his life, when he's in ICU, he was equanimous. He had hope. He had positivity. Now that's what I call a real yogi. Again, he cannot travel to Rishikesh. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம், வென்யூ மாற்றணும், பஞ்சாப்லேயே எங்கேயாவது வெட்டிங் வைக்கலாம், அங்கே வென்யூ பார்க்க ஆரம்பித்தாங்க. பட் அகெயின் தட் வாஸ் நாட் ஈஸி. ஏன்னா எல்லா அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸுமே நாங்கள் பண்ணிட்டோம் ரிஷிகேஷில். இப்போ அது எல்லாத்தையுமே திருப்பி கேன்சல் பண்ணிவிட்டு வேறு சிட்டியில் வைக்கிறது, வேறு வென்யூவில் வைக்கிறது இட்ஸ் நாட் அன் ஈஸி திங். அண்ட் இட் வாஸ் நாட் அட் ஆல் ஈஸி. ஒரு வெட்டிங் ஒர்க்லாம் வந்து ஹாப்பியாக அந்த எக்ஸைட்மெண்ட்டோடு பண்ணுறது எல்லாருமே ஆஃப் ஆகிட்டோம். அதை கண்டினியூ பண்ணலாமா இல்லை அப்படியே வெயிட் பண்ணலாமா? தோஸ் டேஸ் வேர் ஸோ டஃப். ஒரு ட்ரீமி வெட்டிங்காக பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போது அந்த ட்ரீம்ஸ் எல்லாம் அப்படியே ஷேட்டர் ஆகிறது ஒன்று. கல்யாணம் நடக்குமா நடக்காதா இந்த ஒரு தாட். அண்ட் இவ்வளோ ஒரு சின்ன சின்ன ஸ்ட்ரகிள் அண்ட் பெரிய பெரிய இதுக்கப்புறம் டைரெக்டாக நம்மளுக்கு அவ்வளோ பெயின்ஃபுல்லான ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் க்ராஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போது டூ மச் மைண்டில் வந்து நிறைய விஷயம் ஓடிச்சு. பட் இட் வாஸ் நாட் ஈஸி அட் ஆல். So after all this chaos, finally we were ready to plan our wedding with just 15 days to go. They themselves decided, they themselves invested, they themselves planned everything. We were just informed that you have to take a flight and land up there.
And I think people should understand, today's generation, they should understand that this is how you can give it to your parents. Your parents today's in a tough life, if kids have like, everything doing themselves, अपनी शादी खुद करना इतना आसान नहीं है. हमारी शादी, हमारे पिताजी, सबकी शादी पिताजी माँ वो डिसाइड करते हैं कहाँ होना है, कैसा है, किस किस को बुलाना है. लेकिन एवरीथिंग and I cannot forget that moment. Normally, I am not, wearing new dresses and other things. But Ramya and both of them, they made me to wear whatever the formalities. हल्दी में अगर green है तो green डालना पड़ता था, और संगीत में orange है तो orange dress डाला. Everything was so fantastic. You just see the visuals, you'll know how beautiful it is. Saw her as a bride walking down the aisle. It hit me. Oh, this is it. I'm getting married now. நான் எவ்வளோ நாள் கற்பனை பண்ணிகிட்டு இருந்தேனோ என் பொண்ணை எப்படி இந்த மனக்குளத்தில் எப்போ பார்ப்பேன்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம், அந்த திருநாள் அன்னைக்கு நடந்தது. என் கண்கொள்ளா காட்சியாக எனக்கு இருந்துச்சு. That was really a special moment, unforgettable day in my life.